Okay, boss. We will start from beginning. This is Micom again. Huh? Agile, yes. This is our one. software. Hello? This is the software. Okay, good open morning. the software and Okay. after that, We will start at there was nothing. Okay, it is loading, so we will start. There will be nothing. So we will start from beginning, make new system and make everything. okay. We will make start. we'll create the project. Yeah. So it will come like this. Yes. New system. New system. It will come automatically. Huh? Yeah, Bahran Okay. substation. You can say accept. Thanks. So, okay. Here is So this is a new system file. name. Yes, new file. New file. Okay. So now you will extract the data from relay and you will put save in this file, right? Yes, but we have to make new substation and a new voltage level and like this. Because this data will appear in the setting file and Okay. other files also. Okay. You say PTV. You can write also down. Substation. Then new voltage level 230 kV. If you omit this one, what will happen? Nothing will happen, but just it will not appear on the setting file. We are branding the setting file for final Okay. setting. It will not appear this data. Data. Yes. So after voltage level, new pay, we will put the pay number. Okay. So then TE. Put is 7, 12 dash is 7, 11 plus T2. This is our panel number. Okay? Okay. Then new device. New device. Yes. Okay. Our relay is Micom 1B42. 1P4 Yes. 3, right? 1B42. 4-2. Yes. Okay. 1B42. So it will come automatically, huh? No, Go back. We have You save. this B142. No, close this one. Close. Before this. Okay. Now, We created create this the panel page, number. okay. Okay. Then you have to create the new device. new device. Okay. Yes. New device. Yeah, B142. Okay. We started already. Finish the relay and I will take answer. I send you WhatsApp. Okay, so Micom This is- B142 we have that relay. Okay, where is the P1? B142 No, go back. So I see. on this one. See what Micom B40 compact. what is that? You will not This is find. not available. Yes. Okay. Then B40 agile modular. This is all available here. Okay. So our relay is B142. Okay. So we will choose B142. Next. We will ask to put the serial number, this device label. We will take From the relay. Yes. Here again. Which one? Serial B1, number. yeah, no, upside. Upside. Module number. This is device module number. Yeah, huh? module Device number. number. Yes. P142. B142. Then question mark is mean number 9. We Okay. don't need to insert. So 1 NC 6M. 6 M is a question mark, so we will not put. Then 0. Then Okay. 51. 51 minutes over. 51, yes. Then 0 J. Okay. You will find two models. Okay. Which one we will take? If you Which one? How I know which one? I will tell you. This one is 27/01/2016. That. This one is the same, but 2014. 14. So this is updated one. We will 16. take this. Yeah, we will take this one. Next Okay. name. We will write 87 TEE1. Finish. We can rename also. Okay. So this is our relay device. We will One minute, go back.
Here. The device, okay. It's coming like this. Okay. Connection setting. So yeah. So we have now to connect. No, with the this relay. one, how it came? This is open the setting or PS. No, nothing will open. It is just files. Just a file. Yes, nothing will open until we will extract the file. So this is our connection. We have to make connection now. Now this data is matching with the device, so we can connect. Okay, so we will make new connection from serial port. Okay. COM port 84. So name of the connection, you can write anything. Okay. Here is connection. Then you will now connect. You make new connection, now you can connect. We will make test connection. From here, this, and the double click test connection, anything. So now connection is success. Okay. This is the first step. Okay. After connection, you can read and write to the relay. Okay. We will extract the setting. Password is 4A. This is a default password, huh? Default password, yes. Ask this guy to sometime. This is our format also. Acceptance, what are the things you are doing? The same, right? No, we do all functions. Overcurrent, threshold. எஸ்எஸ்சியில் ஒரு டெஸ்ட் இருக்குது சார் அது ஸ்டாண்டர்ட் அப்படின்ட்டு சரி. ஸ்டாண்டர்டில் இருக்குது. ஆனால் ஃபேட்டு பண்ணும்போது அது அவனோட ஃபேட்டில் இல்லை. அவன் வந்து வீடியோலாம் பண்ணலாம் இதை வந்து அப்பாவுக்கு பண்ணி ஆகணுன்றாரு. அது இல்லாமல் ஜர்வான் பேப்பர் 400 வோல்ட்டுக்குள்ள 10 kV கொடுத்தாலும் இன்சுலேஷன் டேமேஜ் ஆகுது. ஸ்டாண்டர்ட் 10 kV தானே பண்ணுவான். என்ன பண்ணுறது? அதை நான் கேட்டேன் அவன்கிட்ட அல்பனாட்டேன். சரி நாங்கள் டெஸ்ட் பண்ணிவிட்டு உனக்கு ஃபேக்ட்ரி கூட அனுப்புறாங்க. அவன் சொல்கிறான் இது நான் பண்ணதே இல்லை வரைக்கும். யார்? அல்பனார். அல்பனார் பண்ணது. அல்பனார் இங்கே வேற அவங்க பண்ணியிருக்காங்களாம். 2 டிரான்ஸ்ஃபார்மர் அவருக்கு. எஸ்எஸ்டி சார். ஆமாம். எஸ்எஸ்டி ரெண்டுமே வா. 1 மணி நேரம் 2 மணி நேரம் நினைக்கிறேன். எப்படி அவனோட கேட்டது இருக்கு. அதில் வந்து ஒரு கெழுதி இருக்குது டேண்டல் டெஸ்ட்டு. இதில் செக்லிஸ்ட்டில் Okay, operation success for setting will extract also PSA. இப்போ வந்து பண்ணணுன்றாரு. பண்ணணுன்னா தருவான்னு சொல்கிறாங்க. ரெஃபரன்ஸ் இல்லை. அது இல்லாமல் 10 kV எல்வி சைடு கொடுக்குறது பயமாக இதாக இருக்குது. ஏன்னா அது ஐபாட் பண்ணும்போது 3A தான் கொடுப்பாங்க. அதான் நம்ம பண்ணிவிட்டு காயில் டேமேஜ் ஆகிடக்கூடாதுல்ல. என்ன பண்ணலாம் சார்? டாக்டர் பேசி பார்ப்போம். அவன் நீங்கள் வெண்டர்ட்டு ஃபஸ்ட் ரிப்ளே வரட்டும். வெண்டர் தான் ரிப்ளே பண்ணுறாங்க. ஆல்ரெடி ஃபேட்டு பண்ணிடு. ஃபேட்டில் வந்து இந்த டெஸ்ட்டு கிடையாது அப்ரூவல் ஃபேட்டில். அதனால் பண்ணலாம் அப்படின்றாங்க. அது நீங்கள் நாங்கள் என்ன சொன்னோன்னா நாங்கள் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு ரிப்போர்ட் தரோம், நீங்கள் ரிவ்யூ பண்ணி சொல்லுங்கன்னு. அதுக்கு அவனுக்கு என்ன சொல்கிறாங்கன்னா பண்ணலை நீ அப்படின்னு நான் போட்டுட்டு தான் இருக்கோம். அவன்கிட்ட எப்படி வேணால் சொல்லுங்கள், இது அட்வைசபிள் இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு லெட்டர் மட்டும் வாங்கினா அதை கூட காமிச்சிடுவேன். இல்லை ஐபாட் பண்ணியிருக்காங்க அது அட்வைசபிள்னு போட்டு. சரி பார்ப்போம். அட்லீஸ்ட் அவன் மெயில் ரெஸ்பான்ஸ் பண்ணுறோம். அட்லீஸ்ட் கிவ் ரெஸ்பான்ஸ் இட் இஸ் நாட் அட்வைசபிள்னு சொல்லி அப்படி ஒரு லெட்டர் மேனுஃபேக்சர் வாங்கிட்டோம்னா அதுக்கப்புறம் அவன் ஆனால் அது வந்து 3 kV தான் கொடுப்பாங்க ஐபாட். நாமளாக வந்து 400 வோல்ட் எல்வி சைடில் 3 kV தான் கொடுப்பாங்க. ஹச்சி சைடு வந்து எவ்வளோ நான் கொடுக்கலாம். மற்ற ஹச்சி சைடு 360
இல்லை நம்ம 3 kV எது கொடுக்குறோம், நம்ம கொடுக்கறதும் கிடையாது, மெகர் மட்டும் அடிப்போம். அது 500 வோல்ட் தான் அடிப்போம். ஹச்சி சைடில் 5 kV கொடுக்கும். 5 kV கொடுப்போம். இது ஷார்ட் இருக்கான்னு சொல்லி டெஸ்ட் பண்ணுறது மெகர் மட்டும் தான் அடிப்போம். இதான் ரொம்ப நம்ம 10 kV கொடுக்குறதுக்கு பயமா ஏதோ ஆயிடும் விடால. இது 3 kV எது கொடுக்கணும், ஹைபாட்டு 3 kV எதுக்கு ஹைபாட் அங்கே அடிக்குது? அங்கே ஃபேக்ட்ரியில் பண்ணியிருப்பாங்கல்ல, ஃபேக்ட்ரியில் பண்ணி 3 kV தான் அப்ளை பண்ணுவாங்க. மேக்ஸிமம் 3 kV தான். ஹைபாட்டே 3 kVனா 10 kV அப்ளை பண்ணணும்னு என்னோட கொஸ்டின், சர்வனோட கொஸ்டின். நம்ம சைட்டில் வந்து அந்த மாதிரி இது வரைக்கும் நானும் பார்த்தேன். செக்லிஸ்ட்டில் இருக்கா என்ன ஹை வோல்டேஜ் இது எஸ்எஸ்டிக்கு? ஏன்னா மற்ற எஸ்எஸ்டிலாம் டிஃப்ரெண்ட்டு, இது மற்றதெல்லாம் வந்து லெஸ் தேன் 500. லெஸ் தேன் 2.5 MB போட்டுருக்கு சார் நம்ம ஸ்டாண்டர்டில். லெஸ் தேன் 2.5க்கு 10 டச்சுன்னு ஒரு ஆப்ஷன் செக்லிஸ்ட்டில் போட்டிருக்கு. SST எவ்வளோ அது? இது போட்டுருந்தா நாட் அவைலபிள்னு கூட போட்டுக்க வேண்டியதான். அது என்னன்னு கேட்டுட்டு மேனுஃபேக்சர்லேருந்து வாங்கிட்டு நம்ம அதை போட்டுக்கலாம், அது கிளியர் பண்ணலாம். Okay. Okay. Now we're extracting the setting file and this DSL file. Okay, so one by one we will go. Okay, this one. This is the setting file. Okay. So these are all inside the Relay, yes. system data, CB control, date and time, configuration, CTBT ratios, record control, decision. Okay, these are all in the relay. Yes. Okay. You have to adjust. We have to change all, huh? No, if So this is the no. Right, See, Bodhra, this is, sir. Untara. The manufacturer itself, they will make the plant reference, everything. no. Ah, We did this one in acceptance before. Before it will come empty. okay. You will write. We can change anything. Yes, we can change that. That's So- why I'm asking, because No. you already make the acceptance for this. Huh? Before, yes. So this acceptance was witness. Okay. Okay. Description, this 8070 Okay, protection, okay, main one, everything. Dharan Central, 60 Hz. So these things means not highlighted. We You cannot cannot do change, anything. you cannot change. It is locked. Okay, for CB CB control. control, it is disabled. Reset lookout by CB close. This also by default. ड्राइव कैमरा आ गया, फिर मैं निकल जाता हूँ, फिर बैठेंगे. है तो मतलब वो ठीक है, उनसे पूछ लेंगे. मैं देख मतलब आपकी तो आपकी सेकंड वो एक्टिविटी है. हाँ. नहीं नहीं, तुम संभालो, तुम्हारा काम है ये सारा. मैं कुछ सीखने के लिए तो नहीं, यहाँ पे नहीं. बैठा हुआ बस. मैं कह रहा हूँ ये तुम्हारा ये कोऑर्डिनेशन तुम्हारा काम. मैं तो पीछे आप चले गए छुट्टी. तो आमिर भाई से बात हुआ, बोला वो बोल रहे थे करमानी देख रहा है. मैंने कहा करमानी कुछ नहीं देख रहा, वो छुट्टी आया तो अभी तो हनीमून पीरियड में है. कब गल है? अभी मैंने पूछा ना नाइफ का के उधर आपको बाद में छुट्टी उट्टी नहीं चला गया और नाइफ नहीं आ रहा. तो परसों तो इधर आया था, तो उसका टेस्ट था, मैंने क्या करता था मुझे दिखा. मैंने
तो किरमानी को बोल दो कॉल करे तो अरे किरमानी अभी तक हनीमून पीरियड में है 50 आया और मुझसे चार्ज ही नहीं ले रहा है घूम रहा फिर रहा है। तो वो बोलता है नहीं देख लो यार वो मेरे कागज़ों में तो किरमानी उधर होना चाहिए। मैंने कहा वो कागज़ों में लेकिन वो अभी तक उसके मसले ख़त्म नहीं हुए। अब आ गए हो इस वीक में ये सारे मेरे पीछे लगे पड़े मेरी एक्टिविटी भी मुझे पर लगे रहते पीछे में। तो मैंने जो है एक तो मणिकंदन ये वो सारे परेशान हैं मुझसे कैसे भी परेशान है। ठीक है ना नाइफ होगा देख लियो मैं ऐसे ही जाता हूँ मेरा स्टाइल ज़्यादा वो है तो ज़्यादा परेशान है। हाँ ठीक है सुनो कोई मसला नहीं। This date and time. Okay. And time it is not adjusted here. It is 1994. Okay. Yes. But we cannot change from here. So we are changing from the left. From the left. Then if you extract again, it will It will come out. Okay, no problem. So Then we will do today it. is 17/7/2016. Sorry, 18. Time 8:47. Okay. Now time is adjusted. Once we extract again, it will come okay. Okay. क्या फक भाई जबर को पकड़ के ले मुझे गया। है ना जो है वो नोट दिया था 50 100 दे रहे थे मैंने 50 लिया था। मैंने कहा किरमानी आएगा तो उसको दे देंगे या किसी को दे देंगे। मेरा 15 दिन ख़त्म हो गया। अब ये मैंने कहा बाकी इधर लोड कर किरमानी संभाल भाई ये किरमानी का स्टेशन है किरमानी संभालेगा और ना संभालेगा। मैं तो वैसे ही खाना जैसे ठीक है अपन देख लेंगे। मैं आज ठीक है இருக்கு வீட்டில் இருக்கு அந்த நம்பருக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணலாமா? சரி ஓகே விடுங்க அவர் நீங்கள் பண்ணுவீங்களா? ஆக்சுவலாக ₹100 கார்டு வாங்கிட்டான். சரி சரி என்ன பண்ணுறேன் ₹100 வேண்டாம் எனக்கு வேண்டாம் ₹50 ஸோ என் இதில் மட்டும் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிட்டேன். ரிமைனிங் 50 வாங்கிட்டேன். வைங்க விக்ரமா அப்படியே வைங்க பார்த்து சொல்லுங்கள் நான் ட்ரான்ஸ்ஃபர். Okay, there is configuration. Okay. Setting group So is date group and 1. time, okay, configuration, rep 1 is Setting enabled, group 1 is okay. enabled, overcurrent is enabled, earth fault is enabled. Enabled. We will disable earth fault, we will finish overcurrent, Okay. then we will enable earth fault and disable overcurrent. Like this. So for acceptance, we are going to do which one? That one we will enable and we will do the test, huh? Yes. Like that. After you Okay. make disable or enable, you have to save it as a file. Save, Once okay. it changes, then you proceed for other. Other all is disabled Okay. for fault protection, frequency protection. We don't need. These variables are also coming by default for Okay. input, output like this. Okay. So setting file is nothing, just what are the parameters inside the relay we have to enable or disable, that is The function what you want to want, do. yes, Yeah. protections. Yes. Okay. Then CT-VT ratio. Okay, ratio. So ratio VT primary is 230 kV. Okay. Okay. Secondary is 115. So Okay, CT primary 3000 per one. Okay. Okay. Favor. Okay. Then disturbance record. This also coming by default Default, 1.1. huh? Yeah, 33 single, but analog channel we have to make like matching with the digital Okay. input. Okay. So And- now this is very very important. I Yeah. want to ask you one. Okay. This is disturbance recorder. Yes. Okay. Now, how I know which fault is recorded and see now consider two faults we have. Okay. Two protections means one is overcurrent and one is another one is earth fault. Okay. So which one is triggering? Overcurrent is triggering or earth See. fault is triggering? See That here, how see I here, know? see here.
This one like analog channel like our input. Yes. This Okay. is for measurement channels, right? Yeah, okay. Then this one is a digital input, like what this relay will do, what he will record, what he will trigger. Okay. This one is stage 1 for Okay. overcurrent for phase R. Okay, sir. Then stage 1 for overcurrent Okay. for phase B, phase C. Okay. Then common overcurrent. Okay. Okay. Then stage 2, like this it will come. Hmm. Then it will trigger this earth fault. Okay, where Okay. is the trigger? This one. Stage Okay, 1, yeah, okay, trip, okay. yes. Stage 2. Okay. But this one we have to match with analog channel also. So for analog channel, I will do like this. IA. Why you are saying this? This we don't need voltage first. I need Okay. current only. Right? And here also it is already mentioned with Yes, current. current No only, yes. voltages. I see. Then IN. This what we need. Okay. But we don't need, we can also make IN sensitive. Means Then, ion sensitive, huh? yeah, but here we don't need sensitive also. We only need this for our input in beginning. But you cannot repeat, so you have to adjust downside also. Okay? Okay. Then sir. So analog channel will become IA, then digital input will become phase A trip, phase B trip, phase C trip, then common trip. So these digital inputs are configured in the PSL, right? Yes, we will DSL, configure huh? also in DSL. PSL. Yes. And if you configure here and if you not configure in PSL, it will not run. It will. This one is not related to No. trip or not. This Ah, one this related is to the recorder only. Record also. Yes. So IN stage 1 trip. Then you can leave other. You can even disable other. If I disable other, see, unused. You can make unused, then it will not affect. So for here we don't need anything. Okay, this is. Yes. Okay. Alas, other we are not required. So this is not related. So you will see this local primary, remote is primary. What is mean of this one? When we will inject, you will see the measurement on the relay. You will see the primary measurement, not secondary. Yes, yes. Okay. Measurements. Yes. Communication is okay. Combination test is. ஆமாம் ஒரு பையன் புதுசாக வந்திருக்கப்பா தெரியல சும்மா வந்திருக்காங்க சைட் Then group 1. We will find overcurrent. Overcurrent we have too much. Stage 1, stage 2, stage 3, stage 4. You have the function, definite time, standard inverse, extreme inverse, and long time inverse. That's all. So we will do one by one. Okay? Their format also we can proceed. One we will start by pick up and drop off. You can open the PSL. Yeah, we will do it. We didn't start still. Okay. Then stage 2 also he make enable 2 stage. Then he started from standard inverse. Okay. We will not do definite time. Definite time anyway we will do in 5 minutes seconds. So we will take the other thing. Okay. We will start by standard inverse. First one. It's just a function. It's not related to pick up and drop off. Okay. Setting is for stage 1 is 0.5 amps. Okay.
time. Is 1 second. TMS. Okay. TMS is 1 second, and this one is 0.5 amp, 500 milli. Okay, then we will go for stage 2 right now. Then we have to also put the input and output labels. If you will open this one, you will find input labels one by one. Okay. As per how many inputs we have, 16 inputs. So whatever you want, you can adjust. This input. This input you have to adjust here, then it will show in the PSL. Yes, If you are not adjusted here, it will not show in the PSL. Now we are using only 8 inputs, huh? Yes, 8 input for T Okay. protection and T protection. So this is main. Yes, Input is very main. yes. Input and output. Output, that is for only tripping. Yes. Output here. So because the relay will work according to the input. What input we have given. Yes. Okay. Okay. And this now input output. Okay. Now we finish the setting file. So if you finish the setting file, save it and send it to relay. Or you can wait up to finalize PSL also. Okay. Now we will check the PSL. Very important. Yes. That is our PSL. Okay. Very simple PSL. This is. So where is the input? First we go from Yeah, input. this is and- the input. So Okay. 8 inputs we have, right? Yes. How many? 1, 2, 3. Here. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. This is spare we Okay, don't need. spare. You can remove also from here if you Okay. consider as a spare, okay? So what is this? This is SAS. Protection in, protection This out. don't care about this. This is a SAS only. Okay? This is only SAS. SAS, yes. Virtual output. You know, This is virtual output. Virtual output. Virtual. Okay. So how you are creating this virtual? Yeah. It's available. Let's see virtual output number 1. Okay, we will remove this one. Let's see if this one is not available by delete. So select and so we need to add this input. So if you check here, this opto signal. Yes. So we will add opto signal here. Okay. It will show which you write in Which the you setting want, files outside. So protection N we have Yes, with the okay. DDB number. It is 32. Each Will come input, automatically, each thing have its Number. DDB number. So sometimes you don't know the name. Hmm. You have to check what is the DDB number and you search about See, DDB number. already It will out come. is available. If I make it again out, it will come or it will. This say- one? No problem. It will come. Huh? It will come. Both input will work. Will become high if the protection yes. will out. But you can put a same virtual output. You cannot put virtual number 2. You cannot put. It will become this relay guy mistake. You know. So protection and we will put. So we will put the protection in. Now we have to make virtual output also. Virtual output also. So this is the goes out. Goes out. This is the virtual output. Goes out means virtual, huh? Yes. Virtual output. Output. Virtual output number 1. Okay. So you put the N and you put the virtual output, but without connection it will not work. So you have to connect both. On this tool, it's connected. Okay. So there is the input. All input. You do like this for Sam. It is 61 relay operated. Name is okay, so you Okay. just make it. Okay. So now input and first you will create the input according to the DDB number. Yes. Then after that virtual outputs. Okay. Yes. Then Let's come to the output. Okay, this is the output. So okay. you have same like input. If you this input will high, this output will operate. Yes. Okay. So this is our tripping. Okay. Over current stage 1 trip, stage 2 trip,
earth fault stage 1 trip, earth fault stage 2 trip. Okay, it was. So this is created by you Yes, at the yes, time of yes, acceptance yes, before. yes. So We will do it again. okay, no. What is my question? If the manufacturer sends the relay, Okay. now we are entering the substation. So at that time, what is the inbuilt? PSL. Sometimes it's coming almost is available. Almost. Almost, huh? Yeah, sometimes coming free. Empty. Nothing is available. So Okay. this is. What this is out? What is this? Input. This one input signal. Input signal. Yes, not input to the relay. Okay. It is coming to only operate the relay. Yani if the trip is happening, so this relay, this contact will operate. Output contact. Okay. Signal only. This is input. Okay. And virtual output should be it. Yes. This one. See, now you have to define all the logics to the relay. Yes. Okay. Yes. If my current is so that is settings, huh? Yes. If current is more than 1 ampere, it will consider overcurrent. Yes. How? Where is that matrix? Where is that logic? That's one. He have some Now function you give inside. all the inputs to The relay have some setting inside itself. He know what is the overcurrent. He Yes. know what is this function. What is this function? Yes. What is this function? Is already defined inside. So, if you give as this DDP, okay, if you give stage 1 trip, if it's happening to you, this inputs coming to you high, so operate this contact for me. Output contact. Okay, so That is the logic. means the relays know everything, but Yes. the relay has to trip according What- to which. Yeah, what he will do? Okay, after overcurrent happen to the relay, what I will What do? the Relay relay, will yes. ask what I will do. So you have to make this. Yeah, if this will become high, please Okay. beg this output Oh, contact. Okay, like so this this, is working. this one what you call This one input signal here. See? input signals. Input signal. We will put input signal here. It will come all what is available inside the relay. Yes. Okay. See protection and So this is very, disable. very important. Yeah, VT. This is the main thing. Main thing. VT fail alarm, CT fail alarm, I main alarm, CPO main lookout, fault frequency, everything. See here you will find this. Stage 1 overcurrent Low trip, voltage. stage Low. 1 R phase, B phase, C phase, stage 2, Yes. everything available. Okay. So IN now also like this. what we want, we have to select that one. Yeah, we have to make the connection. What is available here, what he will do, what is going on here, like this. You have to communicate all this together. To get the logic to the relays, and since it's setting the relay, it will relay with work as bear this connection. Okay. So here, what are the things you make? Stage 1 trip, Stage 1 trip. stage okay. 2 trip Stage for 2 overcurrent. Here is stage 1 trip, stage 2 trip for air Trip. fault. Earthfall. Earthfall, we don't have earthfall, right? We will, in the final setting we don't have. This Okay. acceptance so we will do Okay. also. Okay. So, So what is this? This is AND AND gate. gate, okay. Yes. If this one or this one will come, this OR gate, not AND Or, gate. Yeah, OR gate. This one or this one will come. This gate will become high. It will come to this one high, so it will trip it. Trip, okay. This mean any one of these 4 will Okay, come how high. you know this one is, how we can differentiate this OR gate, AND gate, not Here, gate? here. See, AND gate, OR Okay, gate, and programmable gate. You can do it whatever Okay. in NOT gate or something like this, and this are like. Okay, so OR gate, this one or this one or this one. This mean any one Any of one this will is become high, high. it will be high. It will operate Okay. this output contact. What is this output contact? From where it will come? It will come from this This blue color. contact is out. conditioner. Okay, What about red? red I will show you. It will come also now. So if you go like here, you will find which output contact you put in the setting files outside. Okay, this 4 we used already submit. So 3 are remaining. Okay, so, So- limited output contact only we have. Huh? Yeah, we have 7 output contacts. Seven output. So 4 we already bought. So 3 are is remaining. fine. Okay. We will put the same also this 3. So we will check also the same time this contacts operating or not. So we have different mode. Backup drop off, dual pulse, backup drop off straight. Straight through we are selecting what is mean. It's mean once this input is high, this one will operate. Okay.
Okay. because you have sometimes if you check the backup, you can change the time. It will back after sometimes. It will make drop off after sometimes. So it's straight we are straight. using. Yes. Straight. Once this will come home, this will operate. Okay. Okay, this one also here. This one also here. Now the 7 outputs. Okay, so we have to communicate also. 1, 2, 3. So anyone will become high. This all output All contacts output will will operate. Okay. This is the output contacts and the how is configured. Output. So next is LED configuration. This lid, huh? This LED configuration. Okay. Same we have this input signal. What they will do, this signal will come, it will operate this output. Okay, this LED. So if stage 1 will come for overcurrent or stage 2 will overcurrent will come, it will operate the LED number 1. Okay. Okay, Yes, no, this for phase A, phase B, phase C, and then common trip for overcurrent, then earth fault trip. Okay, so this input we khalas we did. We know from where it's coming. Yes. From here we can choose, and this is the LED configuration. Okay, this you will find we have 8 LED. Okay. Five is already done, so only 3 are remaining. Okay. So 3 will come here. We have two mode, latching or not latching. This being latching, it will Means come. we have to reset that. Yeah, you have to reset manually. If you do not check, so it will remove. So we can make like here we put one for one input. We put for protection out. Okay. So if protection out will come, it is non-latching. Yes. If protection out will come, the LED will become high. If So this protection one you out, are taking from the binary input. That's why yes, this yes, color yes, is blue. yes. And this one is This one from function internal itself. function. Function itself. Okay, because this one is alarm only. yes. Okay. So now khalas. LED finish, input output finish. Remaining only this fault recorder. Okay, you have fault recorder trigger and fault trip command out. Okay, this is a common you can say like common trigger. Any fault will happen, yes, it will trigger. Okay, this is our trip command. Okay. Any trip will happen, stage 1, stage 2, stage 3, stage 4, It will overcurrent, it's for it will trigger automatically. Okay, and this one for trip command, then this one is the same. This one is the same. If you will make any trip will operate this 3 output. We already put the output. So we don't. Okay. So this one is a fault recorder command. Any trip command will happen from here also you will find it. Trip command, see. Trip command out. Any trip command will happen, it will trigger. Clear? So after you finalize, you have to save also. Then close it and send it to relay. It will show here you have to choose this one, which one you have to send, because sometimes I make 2 DSL, 3 TCL, 2 setting files, 3 setting files, so you have to choose which one you have to send. Here only one show is. Vamos! So this simple relay is nothing, only this one. Huh? Yes. This is the main concept for all. Yes, for all. But it will make some difference between the relay type. I mean, Micom, ABB, Siemens, Cell. The concept are same. Concept is same. Yes.
But the ABB function configuration. blocks we have to. Yeah, function block. Yeah. Micom is easy. Simple. What ABB. about G? You tested? Yeah. I have some basic also for testing. Okay. Now we have to check this measurement. Okay, so acceptance, what you are going to test? What are the functions? Everything. Now we put overcurrent. Overcurrent. Yeah, standard inverse, 0.5 and 1 time TMS. Okay, in overcurrent, what are the types we have? We have definite type. Definite time. Yes. DMT. Yeah, Definite mean DM, time. yeah. Okay. Okay. We have standard inverse. Standard inverse. Yes. What is Very the inverse. IDM? That is inverse. This is inverse, yes. It's same. And you have 10. We have DMT and IDMT. You have in overcurrent. DMT You and the have IDMT. DMT and IDM. Just it. DMT is okay. Right? Okay. IDMT DMT have means definite mean time. definite Means mean time. what time you are fixing the 7 time. is this time only coming. Okay. But But you have inverse? IDMT inverse definite time. Okay. We have different types. You have in standard inverse and Where? in IDMT. DMT there is nothing. Yes. Only if you define DMT. the time, it will Yes. trip at the time, whatever the current is. Yes. Whatever. But IDMT, you have types. time. Types. Okay, types, okay. So standard inverse you have. Standard inverse, Very inverse you have. very inverse, Long time inverse and extremely long inverse. time inverse, extremely inverse. Yeah. These are all operating depends upon the current rating. Current rating and TMS, it has TMS. some equation. If you give the TMS time, if you give the time like 1 second, it will come like Standard inverse, standard inverse, Standard very inverse, inverse, very very inverse, extremely inverse, extremely long inverse, time. long time. Standard, long time, Standard, very extreme. extremely long time. Okay, what is the difference between these two? Curve is only. Only curve. Yes, it will operate after some time. This one of the standard is will take some few time. little Usually we are using in the final setting DMT. time. DMT. DMT. Yes. IDMT we are not using. IDMT normally we are using for directional relay. Directional. Yeah, this one is non-directional. Non-directional. Like So here which one now we are going to do DMT or DMT. IDMT? Now IDMT for acceptance. IDMT. IDMT. Yes. Okay. Standard inverse we Standard got. inverse. Yes. And You here, mention anywhere? Yeah, here you will see. Standard inverse. Okay. Standard inverse, very inverse, extremely inverse, and long time inverse. Okay. This is a current setting, and this is injected current. 2 times, okay? If you put the TMS equal to 1, operating time it will become 10. 10. Because at birth that equation, we have that equation also. I put this one is constants, constants, and this is equation time equal to k multiplied by beta. This is beta, and k is time multiplier. You know. Okay. So for normal inverse, very inverse, extremely inverse, and long time inverse. Normal inverse, this means standard inverse. Okay. So like first we will take the measurement, then we will come to that. This one phase, we will inject Single, one ampere. single phase, huh? Single phase. We will inject 1 ampere, then we will see how much it will do. 3.001. Okay, then yellow phase. Yellow. 3.002. Then blue phase. 2.79. Okay, there the measurements. So we will take them. This input output I am checking in the end. Okay. Now we'll take the pickup and drop off. We bought this 0.5 amps. Okay, and time is 1. So we will take the pickup first. Has to pick up, huh? Yeah. Okay. So you, how you know, means you are taking any output contacts? Yes. We took 7 output contacts. Yes. So anyone will operate. So we will check the continuity. Once this relay will pick,
This contact will back, this continuity will come. E1, E2. He will fix or he will touch? He will just keep like this. He will secure. E1, E2. Huh? That list name I gave you for that says, Yeah. give me that list. Software. Okay, okay. कैसे सर कैसे सर अलूला कैंसिल है या अभी वो पिक्चर में आप कहते हैं एक दो दिन भी अलूला भी जाना है बस खलास अलूला नहीं मरकज अच्छा मरकज अलूला तो बंद हो गया ना अच्छा हाँ 870 to set to I'm asking for which parameter is it 722 723 சொல்லுங்க செல்வா yeah but he only can நல்லா இருக்கீங்களா we need to take from that so the other release no எவ்வளவு SAS மேல configuration No, huh? so I will take from there and put everything 722 723 Yes. No, huh? Ah, okay. Okay. We will do one thing because this one is long inverse, standard inverse. It's take some time to pick, you know. So we will do one thing. We will have to take the pickup and drop off first. So we will make definite time and zero current. And okay, this current again same time is zero. Okay. We will take pickup the drop off. Then we have to make this one time and inverse and reverse. மத்தியானம் ஒரு 12 to 1 மணி நேரம் டெஸ்ட் பண்ணோம் இந்த கண்ட்ரோல் ரூம் Okay. சரி சாப்பிட வெளியே போனாங்க இங்கே ஒரு பவர் சப்ளை லைட் வராது லைட்டு இல்லைன்னா லைட்டு இல்லை எதுவுமே வராதா லைட் See? இல்லை நீங்கள் இருக்கிறேன்னா விட்டுங்க சார் இல்லை ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை லைட்டு தானே நீங்கள் இல்லைன்னா சொல்லிக்கலாம் ஏசி இருக்காங்க ஏசி ஒர்க் ஆமாம் சிஸ்டம் இருக்காங்க சிஸ்டம் ஒர்க் ஆகாது நினைக்கிறேன் ஏன்னா கன்ஃபார்ம் பண்ணேன் ஏன்னா Jam, once it's coming Light to will go. 51, it will operate. Okay. சரி சரி பார்த்துக்கலாம் Then we will make stage 2. We will make stage 1 disable. Yes, boss. Open the format. So this is for DMT, not like that, huh? Pickup is for common or Yes, backup is common. common? We just need in the current, which current exactly it will pick Okay. for overcurrent. Whatever it may be, DMT or Yes, IDMT, anything. whatever it may be. And if IDMT, let's suppose Okay. standard inverse, so 50 is of overcurrent setting. Hmm. 51 it should pick. 51 it will pick, but after some time. Sometime because that is Yeah, universal. just it. So we don't need now too much time. So we are just going like this. Baden. This is our context. So stage 2. Stage 2 we can do it two things.
we can make stage 1 is enabled also, but we will take some time, delay time, so stage 2 will operate first. So we can do it like this also. Because sometimes he will say, why you will make stage 1 disable if you want to operate stage 2. So we'll make here like 5 seconds. Okay, and stage 2 is different time, and current is 1 amps, 0 second. Clear? This means if the current will become 1 ampere, instantaneous it will be. Stage 2 will trip after Yeah. 5 seconds. After 5 seconds, if Stage 1 will trip. like this, because we just need to take the pickup and drop off of every stage 2 only. We don't have a stage 1. Same. Same. E1, E2. E1, E2 is the first output contact as blood ground. Okay. One amps. Drop off. Whatever it may be, DMT or IDMT, we have stages, right? Stage Yes. 1, stage 2, stage 3, stage 4. IDMT, DMT, anything. Yes. In the final setting came only one stage. We will make other all disabled. Let's pick up and make it. Okay. Just like this. Then this. Okay. Then we will go for earth fault. For earth fault, what we will do? We'll disable overcurrent. Yes, we will come to configuration file. We will disable overcurrent first. Then we will enable earth fault. Then we will come to the setting. Stage 1 is enabled. DT. Current is 5 amps. Save it. See the LED.
stage 3 free phase strip, and number 4 is overcurrent common. Okay. Now current or else fault? before it was overcurrent. Overcurrent, So all are coming. Now the lead number 5 only will come. Protection out. Okay. Light chain. One light chain. Okay, Sam. Only one lead now will come for earth filter. Only one will come. 0.51. 47. Any phase only, just one time. So stage 2 has 1 amps. So we will make this delay. And stage 2 1 amps for 0.7. Acceptance is taking some time. Not so like final setting. Only one function, one stage. The good thing that you have to configure the PSL all this one time. If you configure only one, then every time you have to go for PSL and configure this for output context. You have to configure this stage 1, stage 2, overcurrent, S4. So all one time it will not affect. It will go for sure. Also for trigger, you know, for trigger here for fault recorder you have to option. First option you have to put overcurrent stage 1 trip, overcurrent stage 2 trip, S4. Otherwise you have to give like our will give same. So here we give this one common, huh? Don't say. Yes. Common trip common. We can make also trip 1, stage 2, trip stage Separate, 2, separate. separate you can get both of them. Anyone, it's up to you. Okay. Now we'll go for again. Okay. This is pick up and drop off. Now we will go the timing for overcurrent. So we will overcurrent, we will enable it. We will disable S4. Then we will make the rest string with standard users. Assalamu alaikum. This another group Assalamualaikum, sir. How are you? for feliciting? Nice. No, just I have yes, some yes. Better. I'm requested like this. I'm requested today. Okay, here is 0.5 second. What more we are 0.5 second for overcurrent TMS is 1. I am here. 0.5 amps is 1 second is TMS. Okay. Now we will take the timer. So please.
Okay. Heat protection, this is nothing, only overhead. Yes. But he wants it, not submission. 3 CT Submission? Yes. What One is middle submission? CT, About? one bus CT, and one from the GID. It's important for city. Yes, you see, this is important. It should be drawing as the actual. If you want. Yes. In conviction city and city. But how is the submission here? Submission جوه الريلي يا ريس مش بره. Here. It is inside only. Here, you see, there's city. Right? This one, another one. So this, see here. Submission outside. Outside submission. Outside submission. Yes, outside. Yes, it is outside. But the relay, this outside. This is outside. Outside. But in the relay one. One. So I ask this in the relay. This Submission is outside. This Relay is submission. inside. Relay one. But submission outside. Outside. This outside. Inside means mushkila. Huh? If it is inside, it will be difficult. Or? Because this you come to This inside it will become differential. relay. If both go, Yes. this is differential. This Yes, now yes. he offer current. Which That's one only. is That's why I'm saying only. But water. if it's checking which But three should cells are be there. this confirmed and this confirmed during the study. Stability. Huh? Yes. 3000 amps. Huh? 3000 amps. Stability. الدايره يعني شركه دايره ولا So how will heat protection? The same definition with classical stability because he have one he fixed one. He makes this with this again. It's okay. After that he takes this with this. خلاص after this is the same. He don't take the same because he take one from here. Right? Yes. He take one after that from here. داون سايد Yes, middle meter. This 3-1 here. Yes. 3-1. Outside. Huh? ايوه After disconnection. after After the okay, he make stability with confirm this submission. You don't need the submission. Yes. Yeah, not in face. Not this. Not in face. So should be the submission 0. Right? This is ready. You make a picture of during the stability. You make this should be this is 0. And you make a replace also should be this barrier. After that you take this with this or this with this. No. For this, how will we make the primary injection? Primary injection. I thought like a transformer stability. Like, I don't like it. Like, yeah. Transformer stability. Right? Sit down high like this. No. Only primary injection. But not primary injection, take this reading only. يعني. Some people. Okay, primary injection we are doing the single phases. During primary injection we will make the plot like this and we will measure the level. I make this people to add. أيوة سبستيشن الرياض PS2. You make the same. During transformer stability, okay, for transformer feeders we will check like this. For line, because the single phase, you single phase dynamic. Yes.
Come, you're responsible. I don't understand. Kidman. You're responsible. Don't Don't speak. Actually, I am busy. Why? Whenever I am busy somewhere, someone will come, sir, this one problem solved. This, I discussed with Mr. Kidman. I asked he's not doing this city submission, and I think in the day, I don't know when this submission out. After the city. No, this is only overcome. Stability we will get. Stability we will make, we will take this one all. Because stability, during stability, you have to check one by one, reverse the city and check. Now the question is, how we will make this stability for this? We are in India. I don't have Actually, stability you have to make like this. Okay, there is two cities you will make. Okay, this is here is other. Okay, one circuit like this. Okay, then Stability or primary injection? primary injection stability both together. I mean, you have to do during primary injection stability. Now transformer stability. One by one. So what? Because this is one and Bus bar stability. this is 1.5 breaker scheme. 1.5 breaker you have to make two groups. One from here and then other from here. Then you open here and then. Like I don't bus have bar like stability. transformer stability, But but here you will every city you have to check with the change of the circuit here. Okay, because this one you close this one here. Okay, keep this one permanent. Okay, and then first close this one. Yes. Now I got it. Like bus bar stability, I can do it. but I Three, make three, during Because three you cannot say one time you cannot inject. That's why that is the question. Three you cannot inject. Three you can inject Finished by to the relay, circuit. Other circuit will come. during the transformer stability, I inject we take stability for the check PSR and everything. But not all, because you have overhead line, you have One overhead line and one transformer we can do. one transformer like this, We have make done this. this. SAS Why? everything is You make like good. this, you make like this, and But you Okay. But two lines. for our do like basically what happened now, Naim made the configuration, but he only put in one relay, not all relays. We have to multiply also. So okay, let Naim come in this one. Because there I am looking for ABB, I am not finding SAS configuration. But in theory, in front of NCC we have finalized everything. So Shyam KV, I know Hassan pasted everywhere. So Shyam KV all relays are there. SAS. But 230 we have to ask Naim which relay he did. Because you don't have time. Because he only did one sample relay, so I don't know which relay. but the reality is Is this accepted? I made the stability all by me and this TP protection everything by me. If you make a solar stability, you can make primary injection and during this one you can make the deep protection. If you mark the bus bar, because you have to change the connection. Connection is Separate, separate. Whether it's primary injection separate, deep protection actually then primary injection will go first. So then deep protection will not make it very problem for you. what happened? Partly, for the line like this. Partly have to protection one city to support that also for the substation. But remote end, this old, this old the substation don't have the protection. Even it takes submission to support them also because end to end, because port to end, the substation here, this relay, final setting. This relay, final setting. Relay final setting, he don't this I, description
this red, yellow, blue, red, yellow, blue. One city like this. He make number one because خلاص relay he see number one. Remote and he think also the same. This he make number one, but actual not like this because it don't have to be. They have all he takes submission. The city here, city here, don't have here one. He take this and he take this. Submission for both. Here Inside the relay, number two. Number two. He put in final setting one. After the second two. Because this relay he don't see another. Maybe this also But sir, if there are two cities, suppose bus breaker and middle breaker, they should not summation before entering city. I think they are making summation before test plug and then go to city only. Here it is looking like low impedance, like all cities are going parallel. But in general practice, they make summation and then only send one city you can say to the relay. Yeah, actually, if they make it direct, then there is no problem. If the submission is in the relay, then we have to take Then care. you have to take care, yes. Then it is problem. If the relay, then take care. I don't need submission. Or Micom. I think one he needs submission. He takes separate but another one because the steam rotation class one. Yeah. This number of city of organization. This is but two. But people not compare like this. No, because this new scheme optimized, it is coming free sending city, one city only. Old scheme is this one. When he put one, the submission here. But Yes. when he put number one, he not submission because really not understand. Should be this he put number two. Yes. So relay will calculate internally. What is going on. After this relay, خلاص he understand Yes, he yes, submission yes. this two. But when could be based, he think this another remote T protection. So he put number One, same. one. And the engineer this thing he put number one. After that he take this. Suddenly, what happened? No. This I take care, but he take care in Russell Fair. Russell Fair. Russell Fair, yes, I went there also. This way, that is the degree. 115 scheme is very good. No tension, less work. Here also 1.5 scheme. 1.5 scheme is. This 1.5 scheme is always but this double bus bar. This 115 kV, 13.8. Less work, less tension. What you first project for you 380? ये तो सर ये बड़े मसले गरीब चीज़ें निकलती होती हैं और जिस टाइम पे हो चुका होता है नहीं, उस टाइम स्कीम में भी समझ सही आती है, है। गलती भी कहाँ पे भी तू Yeah. कर सकता है। कोई टेंशन का 115 हाँ जी, वो ये है कि उससे सिंगल ब्रेकर है, शिफ्ट करके चले जाते हैं। अब इसमें थ्रॉटल क्लोजर अभी तो शुक्र है यहाँ पे पहले मैं जब मैं फंस गया था मैं ये 1.5 माइकम लगा दिए 2 रिलेज आ जाएंगी और उसमें बहुत मसला है सर वो PSL बनाना पड़ता है PSL से आउटपुट्स कन्फिगर करके नीचे इनपुट्स लेके जाओ ये एक रिले है ये रिले इंटरनली सब कुछ देख लेती है मास्टर फॉलोअर एवरीथिंग हालांकि इधर डिसेबल रखते हैं लेकिन फिर भी टेस्टिंग टाइम में बंदा बहुत फंसता है इधर पास There is a long time standard inverse switch. Okay, Very inverse, standard inverse. extremely inverse finish. Now Okay. long time inverse. Our current is 0.5. Yes. Okay, and the TMS is 1. One, yes. We So- will repeat now for also for No. phase and phase for neutral. No, you can Reverse continue. form. No, just I will understand from the. Yes. Okay, our current is 0.5 and the TMS is 1. Okay, so injected current is 2 times, right? So 1 ampere you are injecting and the tripping second is 10.06. This is operating time. This is the calculated time Calculated as per time. this Okay. equations, and this is the operating time, actual time. Okay, if you inject 3 ampere or 5 ampere, It what will will affect. be the Yes, it will affect. time will because be yeah, current is already available in the Okay. equation, so it will affect. today the sound is less Yes.
சொல்லுங்க. யார் சும்மா அவருடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எல்லாம் சொல்லிட்டு இருப்பாரு. ஒரு சில சப்ஸ்டேஷனில் அந்த மாதிரிலாம் இருக்கும். இங்கே இந்த டீ ப்ரொடெக்ஷன் சம்மேஷன் வெளியே இருக்கா உள்ளே இருக்கான்னு கேட்டாங்க. வெளியே இருக்கணும். இது வெளியே இருந்தால் பிரச்சனை கிடையாது. நமக்கு ரிலே ஒரு இன்புட்டு போயிடுச்சுன்னா அது பிரச்சனை கிடையாது. மல்டிபிள் சிட்டி இன்புட்டு போனால் தான் அது ரொம்ப கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக கான்ஃபிகரேஷன் இங்கே நமக்கு ஒரே இன்புட்டை தான் போகுது. எல்லா சிட்டியுமே வெளியவே சம்மேஷன் ஆகிடும். அதெல்லாம் நமக்கு பிரச்சனை கிடையாது. ஒரு சில சப்ஸ்டேஷனில் வந்து சிட்டி ஒவ்வொரு சிட்டியும் உள்ள இன்புட்டாக போயிடும். ரிலேக்குள்ளே இன்டர்னலாக சம்மேஷன் போயிடும். आज मीटिंग है, जीटी कह रहे हैं तो 10 बजे को मीटिंग है पीओपी ऑफिस में नाइफ के साथ. कल मंडे था ना तो आया Yes. मनी बोला नाइफ अपना पैकअप कर रहा था छुट्टी जाना. अभी तो दमा जुबैल में चल रहा है तो एनर्जी से उम्र का तो सर डिले है पर बाप का साइड लेकिन उधर 2 चल रहा है ना मरदोमा और जेसीबी तो उस तरफ फाइनल सेटिंग रिव्यू चल रही है एक साइड पे. वो तो कह रहे हैं क्लोज आउट हो रहा है रिमोट भी चल रहा है. जेसीबी का रिमोट रेडी नहीं है. सेम प्रॉब्लम लाएंगे 1B 2B वाला रिमोट रेडी नहीं है. रिमोट रेडी वो डिले में जा रहा है. उमर भाई तो छुट्टी गए हैं तो महीना होने लगा. वो 2 महीने की छुट्टी गई है. This long time is taking 2 minutes for each. How much? 120 seconds? Yes. हाँ ये मालूम नहीं ना சம்டைம்ஸ் வாங்கிட்டு வருவேன் அப்புறம் மணி ஏற்பாடு பண்ணுவார். முன்னாடி ஆமாம் நேரத்தில் ஹோட்டலும் சில நேரம் இருக்க மாட்டேங்குது. நம்ம போகிற நம்ம இதுதான் சாண்ட்விச் தான். நம்ம ஐட்டம் தான் வந்து சில நேரம் கிடைக்க மாட்டேங்குது. 6 மணிக்கெலாம் கிடைக்க மாட்டேங்குது. 7 மணிக்கு இந்த கேரளா கடை ஒன்று இருக்குது. அவன் ரெடி பண்ணிடுறான். புரோட்டா Okay, خلاص this is last one. ஆமாம் எங்கே போனாலும் கேரளாக்காரங்க விட நம்ம ஆளுங்க அதிகமாக சாப்பிட்றேன். ஒரு 20-25 ஹோட்டல் எல்லாமே நைட் ஹோட்டல் தான் போட்டாங்க. பார்த்து பண்ணுவாங்க. ஒரு 20 ஹோட்டல் நம்ம வீட்டில் புரோட்டா போகிறது இல்லை. எல்லாம் வெளியே போனால் நம்ம புரோட்டா தான் சாப்பிடுவோம். ஊரில் எடுத்துக்கங்க. வீட்டில் இட்லி தோசை பணியாரம் இதுதான் போடுவாங்க. புரோட்டா ரொம்ப கம்மியாக அப்படியே போட்டாலும் அவன் கடைக்காரன் புரோட்டா மாதிரி இருக்காது. சால்னா ஆனால் அந்த சால்னா சோத்து ஊற்றி சாப்பிட முடியாது. Remember yesterday we took the ambush. நல்லா இருக்குது. இப்போ ரேட்டெல்லாம் 6 ரூபாய்க்கு கொண்டு வந்தாங்க. முன்னாடி 40ல் 7 ரூபா 8 ரூபாய்க்கு கொடுத்துருக்குறாங்க புரோட்டா. இப்போ ஒரு சில கடையில் அந்த விலையை விற்கிறாங்க. டீ வந்து இப்போ டீ விலை ஜாஸ்தியாக இருக்குங்க. புரோட்டா விலை கம்மியாக இருக்குது. அது இந்த விழிப்புணர்வு மாதிரி அப்படி இருந்தால் என்ன போட்டு தள்ளிட்டு தான் இருக்காங்க. அந்த கடையில் வேலை பார்க்குறாங்க. அவங்களாம் வந்து நைட்டு 10 மணிக்கு கடை எடுப்பாங்க. அதுக்கப்புறம் போய் ஃபேமிலியை டிஸ்டர்ப் பண்ணக்கூடாது. கடை எடுத்துகிட்டு போகும்போது அப்படி இந்த ஹோட்டலில் சாப்பிட்டு நம்ம ஊரில் நைட்டு கடை தான் மோஸ்ட்லி. பெரம்பூரில்
50 கோழி கடை வச்சுருப்பாங்க. மதுரைக்கு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 2 கிலோமீட்டருக்கு வருஷெல்லாம் கோழி தான். கோழி, காடை, பீஃப். ஊரில் காத்திருவில் கோழி வந்து வெளியிருந்து வாங்கி சூடா சிக்கன் வாங்கி கோழிக்கறி கடை வெறும் கோழிக்கறி கடை. இப்போ வந்து அவன் வச்சிருந்த அந்த பில்டிங்கே வாங்கிட்டான். சொந்தமாக கோழி பண்ணையும் வாங்கிட்டான். அதாவது ஊரில் இப்போ ஒரு பெரிய ஆளாயிட்டான். வெறும் கோழிக்கறி கடைக்கார ஆரம்பிச்சு ஒரு 10 வருஷத்துக்கு 12 வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஆரம்பிச்சுவேன். இன்னைக்கு வந்து ஊரில் ஒரு சொல்லக்கூடிய அளவுக்கு ஒரு பெரிய பணக்காரனாங்க. அடைக்கிற பில்டிங்கே வாங்கிட்டாங்கன்னா பார்த்தீங்கன்னா அப்போ வந்து எல்லா பிஸ்னஸ்லையும் ப்ராஃபிட் இருக்கு. என்ன நம்மளோட உழைப்பு இருக்கு. இந்த உழைக்க சோம்பேறித்தனம் பார்த்தா வேற இவ்வளோ பிடிச்ச கோழி. சாயங்காலம் காலையில் கறிக்கடை வச்சுருக்காங்க. ஈவினிங் ஆச்சுன்னா அப்படியே அவங்களே சிக்கன் 65, சூப்பு, காடை 65, வேறு என்ன இருக்குது? வேறு அவ்வளோதான். மீன்லாம் கிடையாது. மீன்லாம் செல்ல முடியாது. எல்லாம் கோழி தான். ஒரு நாளைக்கு எப்பா என்ன கோழியாக இருப்பாங்கன்னு சொல்லுங்க. ஆனால் அப்படியே எல்லாத்துக்கும் வியாபாரம் நடந்துட்டு தான் இருக்கும். 100 கிராம் 50 ரூபா போன்லெஸ். 100 கிராம் 50 ரூபா. ரொம்ப காளான்லாம் ரொம்ப விரும்பி சாப்பிட 20 ரூபா கொடுங்க 30 ரூபா கொடுங்க வாங்கிட்டு போகுதுன்னா ஒரு தப்பால வாங்கிட்டு காளான் படிக்கும்போது தான் வந்து ஒரு 5 ரூபாயே பெரிய காசு. அவ்வளோதான் கொடுக்கவே மாட்டாங்க. 1 ரூபாய்க்கு பெரிய காசு இருந்தது. ஸ்கூல் சால்ட்டா இன்னைக்கெலாம் ஒரு நாளைக்கு 100 ரூபாய்க்கு செலவு பண்ணிடுறாங்க பிள்ளைங்க. ஒரு கிண்டர் ஜாய் வாங்குறது 40 ரூபா. Okay. 40 ரூபா. Now X fault we make. Enable, overturn, and disable and don't make the same. ஆனால் இன்னொன்று அது நம்ம வீட்டில் மட்டும்தான் அப்படி நடக்குதா இல்லை எல்லா வீட்லேயும் நடக்குதா? இல்லைங்க. இப்போ சம்பாதிக்கணும் அங்கே இருக்க தான் செய்யறாங்க. இல்லை இப்போ ஒரு கிண்டர் ஜாய் வாங்கினா 40 ரூபாங்க. ஒரு நாளைக்கு ஒன்று வாங்கினாலே பிள்ளைங்களுக்குன்ட்டு 50 ரூபா ஆச்சுன்னா மாதம் 1500 ரூபா. அது இல்லை எப்படி மற்றவங்களாம் ஓட்டுவாங்க? இப்போ நம்ம சரி இருக்கோன்றதுனால அப்படி நடக்குதா வீட்டில்? இல்லை எல்லா வீட்லேயும் அப்படி தான் நடக்குதா? ட்ரெஸ் எடுக்க போயிட்டு 2 லேடிஸு 2-3 சின்ன பசங்க வீட்டில் சமைக்கிறாங்க. அப்படியே ஹோட்டல்லே சாப்பிட்டு 1000 ரூபா. 1000 ரூபா முடிஞ்சு. அது வீட்டில் 1 கிலோ ஆட்டுக்கறி எடுத்து சுத்தா சாப்பிட்டாலும் பரவாயில்ல. ஒரு சிக்கன் பிளேட் வாங்கினாங்கன்னா, ஒரு வான்கோழி பிரியாணி வாங்கினாங்கன்னா, அப்புறம் வந்து நூடுல்ஸ் வாங்கினாங்கன்னா சிக்கன் ஃப்ரைட் ரைஸ் 250 ரூபா ஒரு டிஷ் வச்சுக்கோங்க. அதான் ஆவரேஜாக ஒரு டிஷ் 200 ஹோட்டலில் பொறுத்து மினிமம் எல்லா ஹோட்டல்லையும் 200 ரூபாய்க்கு. மினிமம் 150 ரூபாய்க்கு கம்மியாக ஒரு டிஷ்ஷு கிடையாது. बिरयानी और ये भी तमिलनाडु से है। ये तो अच्छी वो बोलते हैं हिंदी वो नहीं वीट उर्दू हाँ वो क्लास போனீங்களா एक तो ट्यूशन गया था क्लास ये तो अच्छी हिंदी बोलता है अच्छी बात करता है दुआई वो जो जैसे वो बोलते हैं ना सजवल हुसैन बोलता है हुसैन तो घर पे उर्दू में बोलता है हुसैन घर पे उर्दू बोलता है इधर इधर नईम बोलता है नईम भी उर्दू बात करता है नईम तो तमिल नहीं है पक्का वो आंध्रा का है उनका मदर टंग उर्दू है हाँ ये पक्का तमिल है लेकिन इनकी उर्दू बड़ी है मगर किसी की भी जो है ना वो हिंदी इतनी अच्छी नहीं रहेगी तमिल की जो है बिल्कुल सही जैसे वो बात करता है मेरा स्वामी भी लेकिन वो बिल्कुल क्लियर नहीं है ये तो सही समझते हैं ये तो बिल्कुल ऐसा लगता है कि जैसे मैं समझा कि ये यूपी का यूपी का ये बिहार का यूपी का समझा था क्योंकि वो दूसरा जो है वो है ना वो यूपी का है ना बिहार है यूपी का इधर भी है ना अगर आप ऐसे साइड में चला गया उधर तमिल बात करने कोई ऑप्शन ही नहीं है फिर आप 1-2 साल में आ जाएगा तो मेरा पहले से डिज़ाइन में तो कोई तमिल टेक्नीशियन नहीं है या तो मुसरी है या तो हिंदी है होटल से लेके हर चीज़ उधर तमिल का बोलते अगर ऐसे ही होगा तो फिर लैंग्वेज सीख सकता है अगर नहीं है हम भी ऐसा हमारा हिंदी एक वर्ड भी मालूम नहीं था हम तो नॉर्थ इंडिया पे गया था
फर्स्ट काम में ज्वाइन किया था, सीधा उन्होंने ट्रेन टिकट बुक करके उनको भेज दिया था नॉर्थ इंडिया, यूपी भेज दिया। यूपी तो ये सारा हिंदी में लिखा हुआ, टीचर बात करता है, फिर तो आस्ते आस्ते सीखे बस। उसी वक्त में तो इतने ज़्यादा भी नहीं है, टेक्नीशियन बात कर रहे थे कि इसको खोल दो, ये कनेक्ट कर दो, वही बात करता है। फिर जैसे हमारे भी जैसे मुख्तलिफ है ना, तो लोगों की जब हम जाते हैं यूनिवर्सिटी स्कूल में पढ़ते हैं, तो फिर हम सब है ना मुख्तलिफ लैंग्वेज के लोग भी है ना, उर्दू में सबको मालूम हो जाती है। उर्दू में सब्जेक्ट्स है ना, तो वो पढ़ते हैं तो सबको उर्दू पता है। लेकिन अगर जैसे कोई पढ़ा लिखा नहीं है तो वो गांव के लोग वो नहीं बोल सकते हैं। कुछ लोग हैं जो कि पश्चिम जो हैं वो उन्होंने पढ़ा नहीं है, तो उन्होंने नहीं बोल सकते, वो उधर ही रहते हैं। तो उनको बोलो तो गाँव में तो उनके पास कोई है नहीं, आपको तो पॉजिटिव बात करेंगे। इधर ही सिंध के कुछ सिंध के लोग हैं तो सिंधी बात करेंगे, वो थोड़ी पता है। तो हम पढ़ जाते हैं तब सबकी मदद टंग उर्दू नहीं है। क्या है कि बहुत से लोग अगर पढ़ते हैं तो वो सेम लोगों को चाहे तो नहीं जाते। वो आजकल हमारा राजनीति वाला है ना, तो जयललिता जाता है ना, तो जयललिता करुणानिधि उनका पार्टी है, वो पहले तो इतनी बड़े पार्टी नहीं था, वो पहले तमिलनाडु में भी कांग्रेस था। इंदिरा गांधी के लिए मैंने एक लॉ डिक्लेयर किया था, सबको हिंदी बोलना चाहिए। फिर उसी वक्त में ये पार्टी थे ना, ये तो इसको अगेंस्ट ऑपोजिट करके बहुत प्रोटेस्ट किया था। फिर उन्होंने राजनीति पर डाला, उन्होंने उनका मोटो था हमारा देश में हिंदी नहीं होना चाहिए, तमिल को तमिल आना चाहिए। इस वजह से हमको तो सारा गवर्नमेंट स्कूल सब प्राइवेट स्कूल्स में है, गवर्नमेंट स्कूल्स में बिल्कुल हिंदी नहीं चाहिए। उन्होंने राजनीति पकड़ने के लिए तो ऐसा प्रोटेस्ट करके सबको मतलब तो ये लैंग्वेज मालूम होगा तो फिर वो एडिशनल आपको एक हमारा तो क्या था कि हम जब जाते हैं तो बोलेंगे बोलेगा पंजाबी में सारा बच्चों को हिंदी बोलेगा, कोई हाँ वो नहीं समझ आएगी। इसी तरीके से बोल भी बहुत सी जगह बलोची है, वो नहीं समझ सकता, सराइकी समझ सकता, सिंधी हमारे स्टेट की है, मतलब पंजाबी और ये हमारे स्टेट की नहीं, लेकिन सिंधी हमारे स्टेट की है, हम बोल रहे हैं और उर्दू। लेकिन हम सब में अगर हमने बात करना है तो उर्दू हमें घर पे उर्दू बात फादर मदर, लेकिन हम जो मदर टंग तो आपका मदर टंग हम जैसे पार्टीशन से पहले जो है बदल रहे थे, वो हम उर्दू बोलते थे, हम यूपी के पहले हम यूपी के थे, लेकिन है ना जैसे मेरे फादर जब थे ना तो पाकिस्तान में मदर टंग तो उर्दू है, माइग्रेटेड फिर क्या हुआ कि वो माइग्रेट हुए ना, तो वहाँ पर मेरे फादर को जैसे आती थी उनको एडमिशन कराया मेरे दादा ने। तो सिंधी मीडियम स्कूल था जिसमें स्कूल में ज़्यादा वहाँ पर है ना हिंदी बोलते, तो वहाँ पर मेरे दादा को नहीं आती, मेरी मदर को जो एडमिशन कराया बच्ची को स्कूल है ना यहाँ पर सिंधी वो जो है ना सिंधी, मेरे फादर को सिंधी आती बोले थी, लेकिन हम घर पे उर्दू बोलते كده نبقى خلصنا الريلي بالكامل. مش هنختبر بس دلوقتي الانبوت والاوتبوت كونتاكس وخلاص على كده، واشوفكم ان شاء الله الفيديو الجاي في حلقة جديدة وفيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. See you in the next video. السلام عليكم ورحمة الله.